ahora el examen del punto 2 del orden del día. Today, the United States and Panama are sharing a draft UN Security Council resolution with this council to help address the growing violence by establishing a gang suppression force and creating a UN support office to provide logistical support to efforts on the ground. We urge council members, join us. Join us in responding to the call from the Haitian government as we forge a new path toward peace and security and establish the UN Support Office to properly and sustainably resource this effort. This will ensure the mission has the tools at its disposal to take the fight to the gangs and ensure that the Haitian state can meet the foundational needs of its people. President, we note the next international force must be resourced to hold territory, secure infrastructure, and complement the Haitian National Police. In parallel, a comprehensive approach is required to disrupt gang financing, arms trafficking, and other illicit flows fueling instability. I urge the Council to act without delay and authorize an international force supported by the United Nations through logistical and operational backing and predictable financing. Voluntary contributions to the MSS Trust Fund remain essential, but assessed support would ensure impact and sustainability. Security measures must go hand in hand with increased pressure on those fueling the violence. This includes an effective arms embargo, as well as a targeted expansion of sanctions against gang leaders, financiers, armed traffickers, and others connected to them. Agradezco al Secretario General la información que ha proporcionado. Last year, the UN in Haiti verified more than 2,000 grave violations against children. This marked a nearly 500% increase over the previous year. The increased rate of violations has continued into 2025. In the first quarter of this year, there has been a 25% increase compared to the first quarter of 2024. Most alarming is the almost 700% rise in cases of recruitment of children, alongside a 54% increase in killing and maiming. Keep in mind that these are just the cases we have been able to verify. We believe the true figures are likely much higher. Presidencia del Consejo, y daré ahora la palabra. The recruitment and use of children by armed groups is rampant. We estimate that children currently account for a staggering 50% of armed group members active today. Children are being forced into combat roles, directly participating in armed confrontations. Others are being used as couriers, as lookouts, as porters to carry weapons, or are exploited for domestic labor, roles that expose them to grave and lasting physical and psychological harm. As I saw when I visited Haiti, children are being subjected to appalling sexual violence that has reached unprecedented levels. In 2024, the number of reported cases of sexual violence against children rose by 1,000% over the previous year. And as you will have seen in the Secretary General's annual report on children in armed conflict, the UN found that a quarter of all cases of verified sexual violence were gang rapes. This constitutes a widespread campaign to terrorize communities and inflict lasting physical and psychological trauma on children, especially girls who account for most of the victims and survivors. Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, membres du Conseil de sécurité. La situation humanitaire en Haïti, comme l'ont clairement signalé les orateurs qui m'ont précédé, continue de se détériorer à un rythme préoccupant au regard des chiffres présentés. Permettez-moi d'insister sur un certain nombre de faits qui fragilisent le tissu social en Haïti. Parmi ces faits, on peut citer l'utilisation du viol par les gangs comme arme de domination et d'humiliation, notamment contre les femmes et les enfants. Le dysfonctionnement du système de santé, surtout hors de Port-au-Prince, où moins de 50% des structures sont actives. L'accroissement de la malnutrition devenue l'une des préoccupations les plus pressantes. Make 3 points. First, the United Kingdom remains deeply concerned. Président, pour conclure, la résolution de la crise humanitaire en Haïti
passe inévitablement par la résolution de la grave crise sécuritaire qui frappe le pays. C'est pourquoi nous réitérons notre appel sur l'urgente nécessité pour les membres du Conseil de sécurité de se prononcer sans trop tarder sur la proposition du secrétaire général qui contient des éléments majeurs concernant le rôle que l'ONU est appelée à jouer en Haïti face à cette crise multidimensionnelle qui a trop duré et qui coûte la vie à des milliers de citoyens innocents. Je vous remercie, Monsieur le Président. Excelencias, permítame iniciar expresando un especial saludo. Más de la mitad de la población haitiana, unos 5.7 millones de personas, padece inseguridad alimentaria aguda, incluidas más de 37,000 mujeres embarazadas. Entre ellos, más de 1 millón de niños y niñas enfrentan niveles de emergencia y al menos 125,000 menores de 5 años corren riesgo de desnutrición aguda grave. Mientras tanto, las familias luchan por acceder a lo esencial: alimentos, atención médica y agua potable. Haití está hoy entre los 5 países más afectados por inseguridad alimentaria en el mundo. República Dominicana agradece a los Estados Unidos y a Panamá la convocatoria de este debate a la vida. Sin seguridad no habrá una solución humanitaria posible en Haití. Ningún programa de nutrición, de salud, de educación podrá prosperar mientras más del 80% de Puerto Príncipe y vastas zonas del país sigan bajo el control de grupos criminales armados. La ausencia de acción efectiva ha permitido que la tragedia se agrave y que la infancia haitiana quede cada vez más desprotegida. La delegación del Reino Unido, su declaración.